Hello guys, welcome to Extraclass. Saka nhasi tirikuda kuita inonzi factorization. Our video topic is factorization made easy at Extraclass Online Academy, and here's our contact numbers. So our objective, what we want to achieve, zvatoda kuti iwewe as a ZIMSEC student uzive panopera video rino is be able to factorize factors or expressions using the highest common factor. Okay, you must be able to factorize using the highest common factors. Saka, what is factorization? Okay, factorization is the process of writing an expression as a product of factors. Saka tikuti we are given an expression. This expression tofana kuita rewrite, tofana kuita express, tofana kuinyora futi as a product of factors. Saka tikunotarisa mafactors. Mafactors ndo manamba anopinda mune imwe namba asingasiye remainder. Anditika? Saka let's get started. Kana tichita factorization using the highest common factor, we are going to follow 4 simple steps. So step number 1, ndeyekuti you look for the largest factor. You look for highest common factor. So we must look for our highest common factor. Highest common factor. Step number 2. Okay, step number 2 is check if the variables are common. Okay, so we check for common variables. Okay, we check for common variables. Step number 3, we are going to take out the common factor. So take out highest common factor, right? And lastly, step number 4, so ndikuti ndisiye space panapa ekuzoita ma-examples edu 3 kuti munyatsonzwisisa. We now write the remaining terms inside brackets. So nchangoti write in brackets. Okay, saka ndati tine 4 steps. Yekutanga, we look for the highest common factor. Yechipiri, we check for common variables. Yechi3, we take out the highest common factor. Yechi4, we write in brackets. Let's apply these ones now to examples. Okay, kana tisina kuita ma-examples atina kudzidza maths handiti. Saka yekutanga iri kunoti factorize. Saka zvandoda kuti uite now, ndoda kuti utorewo bepa rako tiite tese panapa. 8x plus 12. Ndoda kuti iwewe uite pause this video handitika, wotora bhuku rako wokopa kusvika pandasvika apa. 8x plus 12. Toda kuti tifambirane handiti. Ndichati skwedere mbichana kuno ku left kuti ndiite space panapa. Alright, saka tiri kuti 8x plus 12. Step number 1, look for the highest common factor. Highest common factor yedu tikuda number hombe inopinda muna 8 nemuna 12. Saka tina 8 and 12. Tikuda our common factors. Ma factors ma number anopinda muna 8 nemuna 12 handiti asingasiye remainder. Now, tikuda kuti tia list tina 1, tina 2, tina 4. Ndo chete. Saka 4 is our highest common factor. Saka check for common variables. Yes, our numbers are common variables. Take out the highest common factor tamuwana kau. Ndio tangeta take out 4. Write in brackets. We open brackets. Takuchiti apa ndo panada kuti change manje. 8 divided by 4 4 anopinda kangari muna 8 anopinda ka 2 na x weda ari kusara kunze uyu plus 12 divided by 4. 4 uyu anopinda kangari muna 12 anopinda ka 3. We close bracket. Ndiyo yi factorization yekutanga. So you see kuti it is very easy. Hazvina kumbooma izvi. Handitika, as long as wangogona kuwana your highest common factor,
answer yese inobva yabuda. Handei kuexample number 2 iri kuti factorize 15x plus 20. Okay, please ita uchiteedzera uchinyora zvandiri kuita so that unonzwisisa kuti masteps acho anofamba sei. 15x plus 20. Saka tikuda kuti tiite highest common factor. Tikuda namba inopinda muna 15 nemuna 20. Namba hombe inopinda muna 15 nemuna 20 isingasiye remainder. Saka tikasema manamba anopinda muna 15 nemuna 20 anditika tina 1 na 5. So automatically zvakureva kuti 5 ndiyo namba hombe inopinda muna 15 nemuna 20 isingasiye remainder. Right, ngatichinyorai tichienda pa step number 3. Take out the highest common factor 5. Step number 4, write in brackets, open bracket, 15 divided by 5, 3x, plus 20 divided by 5, 4. You see? Right. And our third and last exercise example, you're going to factorize. Let me scroll up. You could factorize 12x squared plus 18x. Right, saka kopa ako number yako iyi zvakanaka. 12x squared plus 18x. Saka panapa manje tikuda kuti tichiapply our steps. Step number 1, look for the highest common factor. Tikuda namba hombe inopinda muna 12 nemuna 18. Ndikubatsire namba inopinda muna 12 nemuna 18 ndi its 1, 2, 3 na 6. Ndo manamba anopinda muna 12 na 18. Saka namba hombe yedu highest common is 6. Asi honai panapa tina x squared, panapa tina x. Saka zvakureva kuti 6 wedu uyu haachisiri 6 ari ega, ana 6x. Nekuti step number 2 inoti check for common variables. Saka x is a common variable. Anditika? Namba yedu 6 uyu akunonzi 6, okay, x. This is our highest common factor. Kana tadai, so we open bracket, takuti 12x squared divided by 6 squared. Tinowana chi 2x plus 18x divided by 6x. Tinowana 3. Tuvatadi tavara bracket. Saka this is how we factorize using the highest common factor method. At extra class we teach this every day. Saka, in closing, I want you to remember that factorization is simply finding the highest common factor. Then place it outside the bracket and express the remainder in brackets. Nditika tikanzi factorize. Iwe uri kunotarisa the highest common factor, wobva waisa outside the brackets, wobva waexpressa everything else inside the brackets. All right. Saka, I want you to try this. So this is your exercise. Try this and write the answer in the, I want to see your answer. 15x squared plus 20x. Okay? Ndoda kuona answer yako ku inbox kana kuti pa comment section. Nyora answer yako pa comment section tuone kuti zvapinda here zvatadzidzisana izvi. All right. Thank you very much nekuona this video, and please consider following the channel. Click the like, subscribe, share, and ngatipase emails.